സിംഗപ്പൂർ ചോയ്സ് സമർപ്പിക്കുന്നത് ഹൗസ് ബ്രാൻഡ് വെറൈറ്റി ഈസ് ദ സ്പൈസസ് ഓഫ് ലൈഫ്. പവേഡ് ബൈ കാർത്തിക സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്. കംപ്ലീറ്റ് റേഞ്ച് ഓഫ് ഫുഡ് പ്രോഡക്ട്സ് സിൻസ് 1989. Co-sponsored by തിരുമലാഗി, the trusted taste of കൗഗി. നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഷോ സിംഗപ്പൂർ ചോയ്സ് ഇതാ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ. എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സിംഗപ്പൂർ ചോയ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ആർട്ട് സയൻസ് മ്യൂസിയത്തിലാണ്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് SG50 സിംഗപ്പൂരിൻ്റെ സ്റ്റോറീസ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു എക്സിബിഷനാണ്. ഇവിടെ അത് മാത്രമല്ല, ആർട്സും സയൻസും അതിലേതുവാണെങ്കിലും അത് വെച്ചിട്ടുള്ള കുറേ അധികം എക്സിബിഷൻസ് ഇവിടെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മാസങ്ങളായിട്ട് ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും, ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ആ എക്സിബിഷൻസ്. പിന്നെ അതാണ് ആ മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ, ഈ ഒരു മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയും അതാണ്. ഇതെങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് വെച്ചാൽ, ഓരോ ന്യൂസ് പേപ്പറിലും നമുക്ക് ഓരോരോ ഇതിപ്പം ബിസിനസ് എഡിറ്റോറിയൽ അങ്ങനെ ഓരോന്നും ഉണ്ടാവില്ലേ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ ബിസിനസ് സെക്ഷനാണ്. ഇവിടെ ആ സമയത്ത് പണ്ട് കാലത്തുള്ള ഓരോ ട്രേഡും അങ്ങനത്തെ കുറേ ബിസിനസ് സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ തരം ഇൻഫർമേഷൻസും ഇവിടെ ഓരോന്നും എക്സിബിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വിൽ ഗോ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ. ഇത് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷനിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്, ഹോം. അപ്പം ഇത് എന്താണ്, എന്തൊക്കെ ഇൻഫർമേഷൻസാണ് നമുക്ക് കിട്ടാമെന്ന് നോക്കാം. So the next section of the exhibition is Home, which is also the section of the Straits Times, which collects together stories about Singapore. And we start with housing and the development of the housing policy in Singapore, a very, very important topic within Singapore's nationhood. So here we talk about the fires which caused so much loss of life and destruction in the 1960s, which then led to the development of the Housing Development Board, public housing, and the policy to ensure that every Singaporean had somewhere safe to live. So a very, very significant kind of episode in Singapore's history. So we move through the business section looking at the development of the financial centre, of course one of the icons of Singapore, right up to the launch of Marina Bay Sands, where we're standing right now. And here we look at some of Singapore's most kind of important cultural memories in the development of its identity as a trading city. So we look through these photographs which are coming from the Straits Times archives into these windows into Singapore's history, looking at quite extraordinary features of the Singapore of the past, such as the shoemakers who we're looking at in this picture. Over in this picture here we can see the luggage makers, these trades that are very much an important part of Singapore's identity and of course now belong to the past. Moving around here, we enter the education section. And right from the very, very early days, before Singapore was an independent nation, we can see these concepts and ideals which have shaped Singapore starting to appear as early as 1863. So here in this article, the article is speaking about the importance of educating boys, girls, no matter what their socioeconomic background is, no matter what their racial background is. So these principles of meritocracy, equality, are enshrined in the settlement right from the early days of the 1800s. ഹോം എന്നുള്ള സെക്ഷനിൽ ഇവർ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ടത് ഇവിടെ പണ്ട് കാലത്ത് ഫയർ, അതായത് തീ കത്തിയിട്ട് കുറേ ലോസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവർക്ക് വീടൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കുറേ ആൾക്കാരുടെ കാര്യം അത് പേപ്പറിൽ വന്നതായിരുന്നു ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ടത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറേ അധികം ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടത് ഇവിടെ സ്കൂൾസ്, അതായത് ഒരു നമ്മൾ എന്ത് റേസിൽപ്പെട്ട ആളാണെങ്കിലും എന്ത് ജാതിയിൽപ്പെട്ട ആളാണെങ്കിലും ബോയ് ആയാലും ഗേൾ ആയാലും ശരി, നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം. എഡ്യൂക്കേഷൻ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ആ ഒരു പാരഗ്രാഫ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു റൈറ്റിംഗ്സ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടത്. And here we're standing in the defence
section of the exhibition, which talks about the development, of the military in Singapore, but also this notion of total defence, which is really about all citizens taking responsibility for the safety of the nation. And that doesn't just mean from a military sense, it also means from safety from threats such as accident, which we have enshrined here, and also the development of new threats such as SARS. So the idea of total defence is really about protecting the nation from anything that could, pose a threat. So we see that story told historically right up to the kind of most contemporary ideas within defence. ഇവിടെ ഡിഫെൻസിനെ കുറിച്ച് ആ മിലിറ്ററി ആ കാലത്തുള്ള മിലിറ്ററി അതിൻ്റെ ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റും അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ. നമുക്ക് അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് പോവാം. Into the final section of the home section of the exhibition, which is health. And much like with education, in the health section we can see really key ideas which have shaped Singapore's health policy starting to appear in some of the very, very early stories within the Straits Times. So here in 1895 we talk about the development of public hospitals, and then all the way through this section you can see how the idea of healthcare for all has evolved to the cutting edge health system that Singapore has today. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഹെൽത്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ ഒരു സെക്ഷൻ. ഹെൽത്തിനെ കുറിച്ചാണ്, അതായത് ദ സ്ട്രേറ്റ് ടൈംസിലെ പേപ്പറിലെ ഹെൽത്ത് സെക്ഷനിൽ വരുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ. എന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യകാലങ്ങളിലെ ഹോസ്പിറ്റൽ എത്രത്തോളം അവർ കുട്ടികളെ ആയാലും ഏതൊരാളെയും ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ അവരതിൽ കൂടുതൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു. അതിനെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പണ്ട് കാലം മുതൽ ഇപ്പോൾ വരെയുള്ള ഒരു ട്രാൻസിഷനാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. And in the environment section here, we see the development of one of the most important principles in Singapore's development, which is the idea of the garden city, and then later the city in the garden. So the importance of green spaces was discussed in the pages of the Straits Times as early as 1883, and then all the way through the nation's history, 1934, right up to the contemporary moment, we can see this idea starting to shape of a city which would be located inside a garden. And this is very much Singapore's identity today. എൻവയോൺമെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പറയാനില്ല, സിംഗപ്പൂർ വളരെയധികം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റാണ്. ഒരു സാധനം പോലും നമ്മൾ പുറത്ത് കളഞ്ഞാൽ അതിന് ഫൈൻ, അല്ലെങ്കിൽ അത്രത്തോളം അവരതിനെ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത്രയും നീറ്റായിട്ടാണ് അത് വെക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു തന്നെ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല ഇവിടെ ഫുൾ ഓഫ് ഗാർഡൻ സിറ്റിയാണ് സിംഗപ്പൂർ. അതിൽ അപ്പോൾ ഓരോരോ ഫസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നതും പിന്നെ അങ്ങനെ ഗാർഡൻസിനെ കുറിച്ചും ആ ഒരു ഫ്ലവർ അതിനിങ്ങനെ ഓരോരോ ഗാർഡനായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നതും അതിൻ്റെ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ പറയുന്നത്. And of course, one of the most important themes which has shaped the Singapore story is water. When Singapore declared independence in 1965, it was buying most of its water from Malaysia. And throughout the last 50 years, the development of water infrastructure has been one of the most important jobs of the government. And that's through the development of reservoirs, the development of new water as a new technology for filtering water for reuse. And so here we tell the story of water and Singapore's movement towards water independence. വെള്ളത്തിൽ വാട്ടറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നതും പിന്നെ അതിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കുറേ റിസർവോയറും അതിൻ്റെ റീസൈക്ലിംഗ് ഒക്കെ കൂടി പ്യുവർ വാട്ടർ ഒക്കെ ശേഖരിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു കാര്യങ്ങൾ, വാട്ടറിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കുറേ ഒരു കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ കണ്ടത്. Chicken curry is just 1, 2, 3 steps. ഹൗസ് ബ്രാൻഡ് കറി പൗഡർ, തനത് സ്വാദിന്റെ സംതൃപ്തി അരനൂറ്റാണ്ടിനും മേലെ. എന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരിയാ കാർത്തിക സ്റ്റോഴ്സിനെ പറ്റി പറഞ്ഞ് വന്നു നോക്കി. അപ്പോഴല്ലേ പൊടിപൂരം, ഉപ്പ് തൊട്ട് കർപ്പൂരം വരെ ഇവിടെയുണ്ട്.
ഇപ്പതേ ഇവർ ഓർഡർ അനുസരിച്ച സാധനങ്ങൾ വീട്ടിലെത്തിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. നമ്മുടെ നാടൻ സാധനങ്ങൾ വേണോ? കാർത്തികിലേക്ക് വന്നോളൂ. ഇനിയിപ്പോൾ സെരാൻകുൺ വരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്ക് ഈശ്വൻ ഭാഗത്ത് വിനോദ് സ്റ്റോഴ്സിലും സാധനങ്ങൾ ലഭിക്കും. കാർത്തിക എന്റർപ്രൈസസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, 34 ബഫലോ റോഡ്, സിംഗപ്പൂർ 219796. ഫോൺ 62977533. തിരുമല നെയ് ശർക്കര പായസത്തിന് സ്ട്രോങ് സപ്പോർട്ട്, നെയ്ദോശയ്ക്ക് സൂപ്പർ സപ്പോർട്ട്, ഗുലാബ് ജാമിന് ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്, വീട്ടിലും ഇരുന്നിലും ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്ത് തിരുമല നെയ്. തിരുമല നെയ്. Aladdin's, your one-stop magical shopping experience. Designer saris, Punjabi suits, footwears, handbags, Gagra cholis, men's sherwani suits, concentrated perfume, Kanjipuram silk saris, cosmetics, fancy ornaments, gold jewelry, gold and silver bars, and many more. 3 floors of shopping bliss in the heart of Little India. Aladdin's Jewels and Apparels, 121 Serangoon Road, Singapore. Singapore University of Technology and Design. PhD program in Engineering Product Development. Singapore University of Technology and Design. A better world by design. At Om Vedic, indulge in authentic Ayurvedic relaxing massages with proficient Ayurvedic physicians. Om Vedic successfully manages sinusitis, migraine, arthritis, skin and stomach disorders, fertility problems and more. Om Vedic Heritage Center offers women's health and beauty, astrological consultations and free meditation. Om Vedic, Singapore's leading holistic wellness center. Explore Singapore with Sex, the fastest and best price express bus to all attractions. Bookings at Gemini Travel Office 0174 Little India Arcade, Serangoon Road. And we start this section with a story which is something that's very much in the minds of all Singaporeans right now, which is the day that Singapore announced its departure from the union with Malaysia. And so this is the very, very famous edition of the Straits Times, which announces Singapore becoming an independent nation. And what's really fascinating about this section is, so this is August the 10th, so this is exactly 50 years ago, this cover of the Straits Times today. And then the following day, you can see that the lead story in the Straits Times was that the envoys for the ASEAN nations were already named and they were already getting back to work. So we're really emphasizing in this section that despite this, huge event in Singapore's history, it was, tools at hand and back to work the very next day. ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവരുടെ ഇൻഡിപെൻഡൻസിൻ്റെ സമയത്താണ് ആ ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ ഫുൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. മലൈസ് അല്ലെങ്കിൽ മലൈസ് എന്നൊരു മാറി അതിൽ നിന്നൊരു അവർ രണ്ടുപേരും ജോയിൻ ആയിരുന്നു, അത് വിട്ട് ഇവരൊരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് കൺട്രി ആയി ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻസ് നേടി ഇവർ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു റൈറ്റപ്സും കാര്യങ്ങളുമാണ് ഈ ഒരു പേജിൽ നമുക്ക് കാണുന്നത്. ഇത് ലീ കോങ് യു അദ്ദേഹം അനൗൺസ് ചെയ്യാണ്, അതിൻ്റെ അനൗൺസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പിക്ചറാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ ഈ ജോയിൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏർപ്പാട് നിർത്തി, നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കാണ് നമുക്ക് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് കിട്ടി എന്നുള്ളൊരു സംഭവം അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹം ഈ ഒരു പിക്ചർ അങ്ങനെയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതൊക്കെ ആ ഒരു അനൗൺസ്മെൻറ്റിനോട് അനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു റൈറ്റപ്സ് ആണ്. So in this section of the exhibition, we're looking at the global alliances that didn't quite work out. And that really, led to Singapore becoming the independent nation that it is today. So we start by telling the story of the colonisation period from Great Britain, and when that came to an end, the merger with Malaysia, then finally independence, and Singapore's increasingly close ties with its ASEAN nations. So in this section, we can really start seeing the origin story of Singapore as an independent nation, but reliant on its relationships and alliances with the globe.
ഓക്കെ, ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് മലേഷ്യയിൽ നിന്ന് ഒരു അവർ വിട്ട് ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻസ് കിട്ടിയ സമയത്തുള്ളതും പിന്നെ അവർ അതർ കൺട്രീസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് കീപ്പപ്പ് ചെയ്തതും അവരതിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. സിംഗപ്പൂർ ഇങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ തുടങ്ങി അതർ കൺട്രീസ് ആയിട്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് കീപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെയുള്ളതാണ് ഈ ഒരു സെക്ഷൻ. So an important part of our philosophy when we've been putting together the exhibition is to integrate new technology and new ways that technology is helping us see stories about the world and about Singapore into the body of the exhibition. And this is seen very clearly here in this data visualization, which is made by the Sensible City Lab from MIT. And here they're visualizing all of the transportation links that Singapore has with the world. In this particular visualization, we're looking at shipping and Singapore's shipping connections with all of the ports around the world, from Littleton in New Zealand to China, all the way into Europe, India, over into the Americas. So here, all of this data is presented to us using new technology in this innovative way. So we start to see how tools like data visualization are becoming increasingly important for journalists in helping us get a picture of the world. ഇത് ഈ വേൾഡിൽ, അതായത് നമ്മൾ സിംഗപ്പൂരും മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ, ഏതൊക്കെ രീതിയിലുള്ള ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനാണ് ഇതിങ്ങനെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിപ്പം ഷിപ്പിംഗ്, അതായത് ഷിപ്പിംഗ് വേ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത്, പിന്നെ ചൈനയിലേക്കുള്ളത്, ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ളത്, അങ്ങനെ ഓരോരോ വഴികളാണ് അവരിങ്ങനെ ബ്ലൂ ലൈനിൽ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പം ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് സ്പോർട്സ് സെക്ഷനിലാണ്. ഈ സെക്ഷൻ സ്പോർട്സിന് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സിംഗപ്പൂരിൽ. ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സിംഗപ്പൂരിൻ്റെ ബിഗിനിങ്ങിൽ തുടക്കം തൊട്ടേ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള സ്പോർട്സ് അതിങ്ങനെ വന്ന് ഡെവലപ്ഡായി ഇപ്പോൾ ടിൽ ടുഡേ സ്പോർട്സിൻ്റെ ആ ഒരു കറണ്ട് സ്റ്റേറ്റസ് എന്താണെന്ന് വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ ഇങ്ങനെ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അവരുടെ ഓരോരോ ഇവൻറ്റ്സ്, അതായത് സ്പോർട്സ് ഇവൻറ്റ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, അതെല്ലാം അവർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ പ്ലെയേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണ്, സ്പോർട്സിൻ്റെ ഏതെല്ലാം പ്ലെയേഴ്സ് ഉണ്ട്, അവരുടെയൊക്കെ നമുക്ക് പിക്ചേഴ്സ് സഹിതം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. സിംഗപ്പൂരിൻ്റെ മെയിൻ ഐറ്റം ഫുട്ബോളാണ്, അപ്പോൾ അതും ഇതിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു സ്പോർട്സിൻ്റെ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള സിംഗപ്പൂരിൽ എത്രത്തോളം പ്രാധാന്യമുണ്ട് അതിൻ്റെ എല്ലാവിധ ഇൻഫർമേഷൻസും നമുക്ക് ഈ സ്പോർട്സ് സെക്ഷനിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. Okay, so we're standing here in the life section of the exhibition, and this covers 3 topics: food, fashion and the arts. This is one of Singapore's national obsession. So here we tell the story of the development of the hawker centres, which are the food courts that Singaporeans are so fond of eating in. We look at the development of fashion, both as an industry and as a form of cultural identity, and the way that fashion has changed over the years. And we end by looking at arts. And this is a really important section for us as an art science museum, because as with the education and health section, it shows that arts were enshrined in Singapore's identity right from the 1800s. And so the new investment from 2012 and into the contemporary moment in arts infrastructure had its roots in the settlement's history in the 1800s. So in this section here, we show the development of Singapore's film industry. We've got some very rarely seen footage here of Lee Kuan Yew actually appearing in a short film. Then we look at, kind of the maturing of Singapore's film industry to the point where we now have films which are being shown in festivals like Cannes, plus the development of Singapore's visual arts as well. So this story here is like the other sections of the exhibition, told from the 1800s right up to the contemporary moment. ഇതിലെല്ലാം ഇവരുടെ ലൈഫാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതായത് സിംഗപ്പൂരിൻ്റെ ഒരു ലൈഫ് ആദ്യം തൊട്ട് അവരുടെ ഫസ്റ്റ്, അതായത് മുൻപത്തെ കാലത്തുള്ള ലൈഫ് സ്റ്റൈലും അതിങ്ങനെ കടന്ന് വന്ന് പിന്നെ ഫാഷനിലേക്കും സിനിമയിലേക്കും, സിനിമയിൽ നിന്ന് ഈ ലീ കുവാൻ യൂ ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിമിലൊക്കെ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരു താരമാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്ന് ഇപ്പോഴത്തെ മോഡേൺ ഒരു ലൈഫ് വരെ ഇവർ കാണിച്ച് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്.
So this is not just an exhibition about Singapore's past, it's also an exhibition about Singapore's future. So in the forum section of the exhibition, we fast forward 50 years into the future, into 2065, and we imagine what Singapore might look like during SG 100, the 100th Jubilee of Singapore. For this section, we've worked with Capital Land and we've created a competition where 2,000 ordinary Singaporeans are telling us their dreams and their visions of the future. So we start here with the development of Singapore's living spaces and its urban environment. And one of the themes that came through in the competition was the idea that Singapore would continue to build up. It would also continue to build down. So underground components of the city would be developed. And you can see this here in one of the illustrations that was submitted by the public. And this idea of the city in a garden continues with green spaces being enshrined into the development of the city of the future. Okay. ഇതിൽ മുഴുവൻ ഇവർ കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ മുഴുവൻ സിംഗപ്പൂർ ഇനി ഭാവിയിൽ എന്തായിരിക്കാം എന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയാസും ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സും അതൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കാം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു എക്സിബിഷനാണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ. അവരതിനെ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു രീതിയിൽ കാണിച്ച് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഭാവിയിലും ഞാനൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കാം. അതാണ് ഈ സെക്ഷനിൽ. അതായത് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇതിനൊരു കോമ്പറ്റീഷനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതായത് അവരുടെ ഐഡിയാസ്, അതായത് ഭാവിയിൽ സിംഗപ്പൂർ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു കോമ്പറ്റീഷനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതാണ് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സെക്ഷനിൽ പറയുന്നത്. And so the future section of the exhibition looks at everything from buildings to living spaces to transportation. And here we've got young children from Singapore talking about their vision of how transportation of the future might look like, which includes our sort of traditional future idea of flying cars, but it also talks about the importance of developing transportation and energy which isn't reliant on fossil fuels, that's using new forms of energy, new forms of renewable and clean energy. And in this very innovative display here, we have a suggestion from one of our members of the public. She was a mother, so she's kind of in a noisy house very often, and she wondered whether or not sound could be converted into a renewable form of energy. So in this display here, we show how sound activated, kind of through speaking, could activate a series of devices. So at this level of me speaking here, I could be powering up to 6 digital cameras. And if I really yell, I could be powering an electric car. So we've got these really, really playful and innovative ideas coming from the public about how the future might be shaping up and how new ideas coming from the population could help shape energy and transportation. Okay. ഇതിലെല്ലാം പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെ ഓരോരോ ഇപ്പം അവർ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തന്ന പോലെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരുടെ ഐഡിയാസ് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. ഭാവിയിൽ സിംഗപ്പൂരിനെ ഇനിയും നന്നാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനിയും പോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓരോരോ ടെക്നോളജീസും ഓരോരോ കാര്യങ്ങളും വരുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ നമുക്ക് ആ മോണിറ്ററിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ ന്യൂ ജനറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കുട്ടികൾക്ക് ഭാവിയിൽ കിഡ്സ് വളരെ ചെറിയ കുട്ടികൾ ഭാവിയിൽ അവരുടെ സിംഗപ്പൂർ എങ്ങനെ വേണമെന്ന് അവരുടെ പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള ഒപ്പീനിയൻ അവർ സംസാരിക്കുന്നതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അവർ പറയുന്നതാണ്. നമുക്ക് ആ മോണിറ്ററിൽ ഓരോരോ കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അവർ സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് സിംഗപ്പൂരിൻ്റെ ഒരു പണ്ടത്തെ മുതൽ ഇപ്പോഴത്തെ ആ ഒരു മോഡേൺ കാലഘട്ടം ഇതുവരെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവാം. എനിക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവാം. ഒരുപാട് നല്ല ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരുന്നു. ഓന യു വെർ എക്സ്പ്ലെയിനിങ് വെരി വെരി ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി. It's really great being with you. Thank you so much. Thank you so much. Caleb cooks in few minutes, just 3-4 minutes ready cooked. Chicken curry is just 1-2-3 steps. ഹൗസ് ബ്രാൻഡ് കറി പൗഡർ, തനത് സ്വാദിന്റെ സംതൃപ്തി 1/2 നൂറ്റാണ്ടിനും മേലെ.
QBB Pure Ghee for cooking, baking, and barbecue. Superior taste in so many ways. QBB Pure Ghee. Explore Singapore with Sex, the fastest and best price express bus to all attractions. Bookings at Gemini Travel Office 0174 Little India Arcade, Serangoon Road. Namaskaram, welcome to Singapore Choice. Hi everybody, are you all okay? I'm pretty good. I've got something new for you today. I'm going to cook something with fusion, which is going to be Chinese a little. Okay, I'm going to do a scallop steamed separately and a mango salsa sauce separately. So you're going to have 2 in 1. Within 10 minutes you have done. You've got a visitor, you want to do something special as an appetizer, this will be very nice. I've got some scallop over here, and there you are. This is mini scallop, not the big ones. You can buy the small ones if you can get them. It's very good. So I'm going to do what is I'm going to steam these with some oil, sesame oil, and some salt, and just steam it for a while. And then I'm going to take it out, and the sauce will be just poured on top of it. And that's it. Very simple. Let's do the cooking. I'm just going to add some oil. And some sesame oil. And some salt. I'm going to add the scallop in. Scallop cooks in few minutes, just 3-4 minutes is already cooked. So you don't have to cook very long hours. And then put it to simmer in a very small fire. And now I'm going to do the sauce. Let it steam by itself. I'm going to cook it, the sauce now. I'm going to add some oil. Add the garlic in. I'm going to add the onions and the capsicum in. Okay. Now I'm going to add a little bit of pepper. I'm going to add the stock in. I'm going to add in the mango sauce in. I'm going to add the light soya little. Add some lime juice. Add some coriander. Add sesame oil. Voila! I'm going to serve you now. And here you are, the scallop with mango salsa sauce. So easy to do. You should try this at home. From Singapore Choice, I'm Chef Arifin. Ta-ta! I'm going to eat this now. You're going to watch me eating. Ha 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 ha. So yummy. ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ്. ഇനി അടുത്ത ആഴ്ച വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെ വിട. സിംഗപ്പൂർ ചോയ്സ് സമർപ്പിച്ചത് ഹൗസ് ബ്രാൻഡ് വെറൈറ്റി ഈസ് ദ സ്പൈസസ് ഓഫ് ലൈഫ്. പവേർഡ് ബൈ കാർത്തിക സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്. കംപ്ലീറ്റ് റേഞ്ച് ഓഫ് ഫുഡ് പ്രോഡക്ട്സ് സിൻസ് 1989. Co-sponsored by Tirumala Ghee, the trusted taste of cow ghee.